Namaskar all of you. So Odisha Civil Service 2023 Mains GS Test Series ର ଆଜି test number 11. So ତାର questions ଗୁଡ଼ା ଆମେ discuss କରିବା. So February 2, 2025. Test number 11 ଆମର syllabus ଆଜି ପାଇଁ GS paper 2 social justice part government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. India Odisha pai development processes and the development industry, the role of MSMEs and women self-help groups, welfare schemes for vulnerable sections of the population by the state, and the performance of these schemes, mechanisms, laws, institutions, and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections, India and Odisha. Issues relating to development and management of social sector, services relating to health, education, human resources for India and Odisha, issues relating to poverty and hunger, sustainable development goals. Okay, तो social justice part टा पूरा आपनकर एतने रहुची. So let us first discuss the questions. तो already हमारा 10टा tests complete हे गलानी. This is the last sectional test for GS paper 2. तापर next आपनकर full syllabus test आसजिवो GS paper 2 रो. Okay, so अपन जो देखिबे next test हमारा रहुची फेब्रुआरी 4 रे सेटा करंट अफेयर्स रो टेस्ट रहउची जनवरी 2024 रु मे 2024 पर्यंत. ओके, तो लेट अस कम टू द क्वेश्चंस ऑफ दिस टेस्ट. जो माने ऑनलाइन जॉइन करचंती आफ्टर गिविंग द टेस्ट आपण तार आंसर स्क्रिप्ट को गोटे पीडीएफ फाइल रे कन्वर्ट करिकी 9437002210 सेठी की इवैल्यूएशन पाई पठे परिबे. जो माने क्लासरूम रे जॉइन करचंती लेखि सरला परे जोडा आपन को राइटिंग मटेरियल पेपर हरिका सेंटर रे मिल जिवो, जस्ट हैंड इट ओवर टू द सेंटर. इवैल्यूएशन टाइम 4 डेज रो रहउची. 4 डेज भीतर आपन को डिटेल्ड इवैल्यूएशन मिल जिवो. So let us come to the question. Section A, 10 questions are there and पाखापाखि 7 मिनिट आपन को मिलुछ. आउ each question 10 मार्क रहउची. 150 words भीतर आपन को लिखिबार अछि. How does the exclusion of migrant workers and informal sector employees from formal social sector schemes like PMSYM create structural inequality, and what legal amendments can bridge this gap? Despite various government efforts, why do gig economy workers remain outside the ambit of comprehensive labor welfare laws? Question 2. Despite the implementation of Ayushman Bharat, why do catastrophic health expenditures continue to push millions below the poverty line, and how does this reflect on India's out-of-pocket expenditure ratio? What policy modifications can ensure financial protection for vulnerable groups without overwhelming the healthcare infrastructure? एटी गोटे जिनस मॉडल आंसर संगे मैच करेंगे. गोटे जिनस देखिए से जो डायग्राम्स गुड़ार स्ट्रक्चर्स दिए. ओके, तो से बहुत टाइम कौन हम ना आपको टाइम हेनी लिखापी. ओके, पूराटा जदि भी टाइम न हो से डायग्राम स्ट्रक्चरटा आप रिप्रेजेंट करदे पारे ताहले भी आपन को ओके एटलिस्ट 80-90% तार मार्क्स मिल जिवो जेतिकी आपन को मिलवा कथा. जेहेतु आप पूरा ताको लिखि पारलेनी समय अभाव जोगु. ओके, क्वेश्चन 3. How does the Maternity Benefit Amendment Act 2017, while enhancing paid maternity leave, indirectly contribute to gender-based hiring discrimination in private firms? What policy measures
can address this unintended consequence without discouraging female workforce participation? Question 4. Why has the Pradhan Mantri Awas Yojana struggled to meet its rural housing targets despite financial support? And how do land ownership norms restrict women's access to housing benefits? How can urban slum dwellers be better integrated into PMAY without resorting to forced evictions? That's question 4. Excuse me. Question 5. How does the delay in implementation of National Education Policy 2020 affect equitable access to a quality education, particularly in government schools? What structural reforms are needed to make digital education truly inclusive for students from rural and economically weaker backgrounds? Question 6. Given the given that India has achieved food security through public distribution system, why does the global hunger index still rank India poorly? How can leakages, corruption and inefficiencies in the PDS system be addressed to improve food distribution among the poorest? Question 7. How does the midday meal PM Poshan scheme dependence on state implementation mechanisms create disparities in nutritional outcomes across different states? What alternative funding models can ensure uniform quality and quantity of meals across all government schools? Question 8. Why do India's MSME policies focus more on credit access rather than skill development? And how does this impact employment generation in a highly informalized economy? How can the Udyam portal be improved to ensure real-time monitoring and support for micro enterprises? Question 9. Why has the implementation of Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 failed to create substantial employment opportunities? And how does the lack of affirmative action worsen economic marginalization? What legal and inclusive incentives can be introduced to make private sector employment more inclusive for transgender individuals? Our question 10. How does the lack of adequate healthcare infrastructure in tribal dominated regions of Odisha impact maternal and child health outcomes? And what innovative models can bridge this healthcare gap? Can mobile health clinics and telemedicine effectively compensate for the shortage of doctors in remote areas? So, এটা section A ର 10ଟା question. Now come to section B. ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 250 words ରେ answer ଲେଖିବାର ଅଛି ଆଉ 15 marks ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି each question ପାଇଁ. Question 11. Despite multiple interventions, why do poverty rates in Odisha's KBK region remain high? And what specific development strategies can break the cycle of economic distress? How can decentralization of industrial investments help in equitable development of Odisha's backward districts? Question 12. How does Odisha Millet Mission align with national food security policies, and what lessons can other states learn from its approach to promoting climate resilient agriculture? Can millet production be linked with large scale PDS and midday meal programs to address both farmer income security and nutritional deficits? Question 13. How effective is National Human Rights Commission in addressing systemic human rights violations, considering its recommendations are not legally binding? What reforms are necessary to enhance its authority and ensure compliance from governmental agencies? Question 14. In Odisha, how does the State Commission for Women tackle deeply rooted patriarchal norms that perpetuate gender-based violence? What are the measurable outcomes indicating a reduction in such incidents due to the Commission's interventions?
Question 15. Despite the establishment of numerous educational institutions, why does India continue to face a significant skill gap in its workforce? How can the curriculum be restructured to better align with industry demands and global standards? Question 16. In Odisha, what are the primary barriers to access quality healthcare in rural areas despite various state initiatives? How can the state government effectively address the shortage of medical professionals in these regions? Question 17. Considering the rapid technological advancement, how is India's human resource development strategy adapting to prepare the workforce for future challenges? Are current training programs sufficient to meet the demand of emerging industries? Question 18. Given India's commitment to Sustainable Development Goal 1, no poverty, why does a significant portion of population remain below the poverty line? What targeted policies could be more effectively address the multidimensional aspect of poverty? Question 19. In the context of Sustainable Development Goal 2, Zero Hunger, how does India's public distribution system address the nutritional needs of marginalized communities? Are there mechanisms in place to ensure food quality and prevent leakage in distribution processes? Question 20. How do social protection bodies in India address the compounded vulnerabilities faced by individuals belonging to multiple marginalized groups such as Dalit, women, or disabled persons in rural areas? Are current policies equipped to handle such intersectional challenges? Okay, तो आपनकर जो आजिर syllabus टा थिला, that is basically your okay social issues, social justice तो ताकू कवर करूची हमरो टेस्ट नंबर 11. ओके, नेक्स्ट टेस्ट सीरीज रो रहउची टेस्ट नंबर 12 जोटा फेब्रुआरी 4 रे अछि. करंट अफेयर्स रिलेटेड सेटा रहउची जनवरी रु मे 2024 करंट अफेयर्स पढिबे. तापर देन वी गो टू एसे. ओके, जोटा की फेब्रुआरी 6 रे अछि. ओके, सो एटा में डिसेंबर रु स्टार्ट कलोनी. द स्टूडेंट्स those who want to join, तले जो नंबर टा दिया है स्क्रोल रे से थरे आपण डिटेल्स में कांटेक्ट कर परिबे. ए पीडीएफ टा जो थरे की शेड्यूल करिका दिया है हम टेलीग्राम चैनल रे अवेलेबल अछि, सेठी भी आपण ताको डाउनलोड कर दे परिबे. ओके, ठीक सेमती 13 टा ऑप्शनल रो भी टेस्ट सीरीज चली छी. ओके, ऑप्शनल रो आज सबु जगह ऑप्शनल, सो आज 9th टेस्ट थिला, राइट. सो जेमती कि आपन को सब्सटेंशियल टाइम भी मिलिबो रिवीजन करिया पई टेस्ट सीरीज टा आपनकर सेमती शेड्यूलिंग करा हेची. ओके, फॉर एग्जांपल आपनकर जो 8 टेस्ट सीरीज टा 40 टा टेस्ट जो थरे रहउची, लास्ट टेस्ट आपन रहउची मार्च 25 रे. ओके, आउ ऑप्शनल टेस्ट सीरीज उडा सब ऑप्शनल टेस्ट सीरीज जोडा रहउची तार लास्ट आपनकर 16 टा टेस्ट से थर रहउची ऑप्शनल टेस्ट सीरीज रे आपनकर मार्च 2 रे रहउची लास्ट. ओके, आउ जदि अपन देखिबे जो ऑप्शनल टेस्ट रो तार जो डिटेल्ड क्वेश्चंस उडा सेटा मु डिफरेंट ऑप्शनल्स पई डिफरेंट ओके वीडियोस दा पई कर दिबी. सो सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, ओके, forestry, public ed, history, home science, anthropology, philosophy, psychology, education और law आप पे अपनकर टेस्ट सीरीज रहउची. ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट जो माने प्रिपरेशन करचंती एथर को मेंस लिखिबार होपफुल अछंती. बेस्ट विशेस फॉर योर प्रिपरेशन. मैक्सिमम टाइम आपण प्रिपरेशन ऊपर ही दियंतु केमती आपण आंसर रे आउरी वैल्यू एडिशन कर परिवे. ठीक अछि, तो आपण तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रु आपण को नोट्स जा बनैथिबे कि जो भी सोर्स रु आपण पढुचंती सेथ्रु जा जा इंपोर्टेंट पॉइंट्स रहिला प्लस किछटा वैल्यू एडिशन डेटा ए टाइप रो जिंसो
जोटा मॉडल आंसर रु हमर ओके ऐड करि परिबे ओके सो अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट अननेसेसरी जिनस रे पसिबेन एबे एज यू नो परीक्षा पाखे आसले बहुत गुडे यू नो आपनकर डिस्ट्रैक्शंस हबार संभावना अछि तो बी वेरी फोकस्ड जहाँ आपनकर नोट्स अछि जहाँ आपण टेस्ट करिका दउचंती ओके ताको आउथरे रिवाइज करंतु टेस्ट सीरीज रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस हैला कि आपण प्री हो कि मेंस हो जो भी टेस्ट सीरीज आपण दउचंती से टेस्ट सीरीज करिका आपण को रिवाइज करिवार अछि एमति न हो कि मोटे टेस्ट दे देली मु जानि छि तरा भलो रे लिखि देछि तो सरला ताको टिके तापर रिवाइज करिया पे पड़े स्पेशली ता मॉडल आंसर्स की सेथरु कि मु जहा जानि छि ताठु अधिका मु कोन जानली ओके सेटा बहुत इंपोर्टेंट आपण नॉलेज बेस टा एक्सपैंड केमते होउछ सेटा आपण को माइंड रे रखिया पे पड़े सो बेस्ट विशेस नमस्कार।